jërëjëf rek dellusiwaat rek fii ci Star TV di Up This Morning comme ni ñu ko waxee rek ñu jaajëfal leen rek ci clip boobu noonu clip bi kii di Sona Jobaate ndaxte moom la ñu waxtaanee gannaaw bi nga xamante ne am na waxtaan bi nga xamante ne am nañ ko ki nga xamante ne moo nekk kii di coach Pa Samba jamono ji nii coach Pa Samba mu ngi si biir studio bi coach na nga def. jàmm rek maa ngi leen nuyu ak sa co-host bi Mariama di leen gërëm si li ngeen ma invité seen forum bi. ok jërëjëf rek coach ñëpp xam nañ coach rawatina ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci social media bi xam nañ yëngu bi nga xamante ne mu ngi ko yëngu ci wàllum politique fii ci biir lii di réew mi ak tamit yedd bi nga xamante daf ko dee yedd li nga xamante ne moo nekk lii di nguur gi lu demee ci wàllum doxalin yi li nga xamante ne moo nekk lii di nguur gi fii ci biir lii di réew mi coach li nga xamante ne loolu la laajte njëkka mooy naka gisee nguur gi jamono ji nii depuis bi nga xamante ne wéccee ko am na. well ñu nga xam ne nguur gi li nga xam ne moom lañ jël. waaw buñ daane la Yaaya Jammeh lu jafe la woon jafe-jafe yu bari amoon na ngir Yaaya Jammeh ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ne moom la nekkoon si réew mi fii suñu eboone dafa kasaara woon suñu réew ngir tooxi doon yu bari def na ko fi suñ koom-koom gi nekkoon na daanu woon na soo ebo wax loolu loo xalaat daal métti woon na waaye nag opposition mooy nguur goo xam ne nguur guy xaar la su ko defee nguur gi nga paree succeed su génnee yow nga mën a toog so loolu yëpp da nga ko war a saytu yëpp da nga ko war a xalaat pour nanga ko solver problème bi nga xam ne nu ma gisee nguuri Gambia mooy dafa mel ni Gambia dafa taxaw benn place demut lu tax nag demut man dama foog ne nguur gu fi nekk nguuri Adama Barrow ñoom ñu ngeen nasaxal seen boppa ngir li nga xam ne moo leen indi woon teg leen si nguur foog naa fàtte nañ ko fu mu nekk ni seen gis-gis mooy naka la ñoo toogatee so moo tax man ma foog ne nguur gu nekk nii Gambie gu ma fekk fii Gambie gu taxaw la nguur gi nga xam ne moo ko jiite nguur guy nasaxal boppam si yan anam la gaa di nasaxal seen waaw xam nga seen bopp waaw société si mbiri économie Yaaya Jammeh li nga xam ne moom lañ ko laan tuumal mooy ñi nekk si nguur gi tey ak ñun ñu nekkoon si bitim réew mooy ni nga xam ne noonu la leen pisar pasare suñu alali réew bi nga seet Adama Barrow bu mu toogee léegi li nga xam ne moom la nit yi Gambie yëpp di wax tey mooy padiyeen yi fu mu nekk ni tukki gi mu ngi mel ni osusu su ki demee ñëw abal kele dem ñëw te tukki buñ tukki alal gu bari laay jar pour réew mi ngir li nga xam ne moom la ñoo fere pour fay loolu dafa bari te li nga xam ne moom la ñoo indiwaat foog ma ne tolloo naag li nga xam ne moom la ñoo tukki xam naa nag su ma waxee loolu ñu ne amoon nañ fi di donor conference bi nga xam ne moo amoon Belgium waaw xel dina dem si donor conference waaw exactement 1.7 billion or 1.4 billion waaye nag gis nga su fekkee ne wax nañ ci xam-xam dina leer ngir pledges yi waaw baax na waaye pledges yi ëpp doole bi yëpp dicté la rek dicté waaw te dicté boobu noonu dafa am yenn sarta yoo xam ne moo ko aar conditions ne su fekkee ne defee nga nii dinañ ko indi soo ko defee naa du ñëw ba pare pledges yooyu am na yu ci bari ay bor la yi ay grants la gis naa Haiti bañ amee seen earthquake bi ki nga xam ne moo nekk seen ambassadeur Amérique suma xarit la xam naa liggéey bu bari boo xam ne def na ko ba gars yi am da UN conference pour donor agencies yi def pledges to Haiti over 100 billion lañ pledge on tey less than 33% of that money moom la gars yi gis so pledges do not always translate into resources okay. So lu ma wax ni pour mbiri économie bi ba pare ñu gisati mbiri économie bi ñoom ñoo toog ne dañoo am a vehicle policy ngir ñun ñëpp man de dëkk bi ñëwoon naa fi 6 months maa ngi fi waat yéen a ngi fi dëkk saa yoo ewoo guddi lu mu guddi ji yaa ngi romb fu nekk foo taxaw na gis fa ji bu taxaw te ji yooyu essence ko doxal essence yooyu nguuri Gambie ñoo ko feral moto lu mu daw dina yàqu la ko fay mooy suñ kees gi lay jógee vehicle policy boobu ñu jël ko ne ko ñoo ke tegee boor gis nañ loolu nga cegati other sectors of the economy
tey business yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi fii nii koo si dem tey mu ngee jooy taxes te man dama foog ne nguur gi nga xam ne yaa ngi jël si koo xam ne dafa yàqoon ba business mënu fiy dox business mënu fiy am li nga def mooy make the economic conditions conducive nga xam ne nit mun naa ñëw pour taxawal business am waaye ñu ngee tax Gambien si out of business gis nañ fi problème yi jël bureau bi jël bureau ñu ngee appoint over 300 people bés bu mu tëjee 300 moo Gambien nañ dem si street si du ñu am liggéey. waaye tamit soo xoolee tamit Gambia bi nit dina wax ne it's a tax based economy. waaw moom la nag gis nga nag. ñoom ba ñoo nekk opposition. lii yëpp dañ ko doon jooy. xam nga dara eesu fi man duma mag waaye lu ëpp fanweeri at def naa ko ci politique yi Gambia di ko topp mu dooree Jawara ba Adama Barrow tey te jamono yi ñu tellu nii loo fi waxoon démb mun nañ la ko génneel tey ne yaa ko fi waxoon barka démb. loolu dëgg la. so lu ma wax mooy yes is a tax based economy waaye naka ngay dekkalee économie boo xam ne dafa dee soo tegee Gambia tey the youth population constitute anywhere between 60 to 65% of this country. In addition to that, over 40% of that population amuj liggéey ñu ngi tambambaalu si mbedd mi ñu ngi am ay yaay ay baay ñu si bari sax xëy na am nañ doom boole ca amuñ luñ leen mën a toppatooyee moo tax ñu am dis raba culture. raba culture. waaw ku nekk yaa ngi lijjanti naka ngay amee dépasse te dépasse seer so dama foog ne nguur gi dañ lose focus li nga xam ne moom lañ waroon a def pour dekkali suñu économie bi defuñ ko ngir li nga xam ne alali réew mi nga xam ne waroon nañ koo dugal foo xam ne mooy suqali suñ koom-koom gi dañ koo dugal foo xam ne dafa rey économie bi nañ lukkat sax de 50%. léegi yaa ngi doon wax balaa ñu dem 50% bi yaa ngi doon wax ci wàllum lii di PADMC. waaw foog loo ne PADMC is necessary pour dekkali suñ relationship ak bitim réew yi ñu nekk ci bitim ndaxte gisoon nañ jamono nguuri Yaya Jammeh nga xam ne gisoon nañ suñ relationship ak réew yi nga xam te ne ñu nekk ci biti baaxutu ratatul contrôle waaye foog loo ne PADMC they are necessary for that. xam nga la tax ñu lay am embassies ak ambassadors pour ñu serve the country am na yenn meeting yoo xam ne ne jarut nga jël délégation yëpp waxuma de buñ tukki de I'm not saying that because we live in an interdependent world a global world boo xam ne nii necessary na léegi nga dem seeti fii dem fële that's going to happen anywhere waaye nag gis nga nit dangaa màndu te dangaa doylu gis nga yeneen xel moo ko matali meeting boo xam ne nii benn ministre mun naa dem ak xëy na a support staff one person dem embassy bank fa you have the ambassador you have the deputy ambassador you have the consul you have all this bañ nañ ko ba embassy bu nekk sax am nañ fa security officer gars yi NIA yaa ngi fa toog xam nga lu ñu faa def anyway so you have enough people that can help you ba pare this is the 21st century mun ngaa dem meeting yow ministre sa speech ñu prépare ko fii tey email la ko 2 minutes before the speech nga taxaw ni jàkkaarloo moom so lu ma waxuma ne buñ tukki waaye tukki bi nañ ko tënka si li nga xam ne ñun moom lañ mun a xam nga ki nga xam ne dafay yalwaan ñun suñu économie bi soo cegee most of it comes from donor support soo cegee suñu économie bi the last time I think the central bank governor mu ngi doon wax ne su ma remember the figure ne we are spending almost $800 million more than what is coming in waa ji yow su nekkee yaa ngi am dépasse ñu ngi laa fay $5,000 nga pare ne sa jabar nag ngir takk nga séet bu ees ne boor bu seet danga koo jox $1,000 dépasse su yàggee nga sàcc de so lii moo this is the situation wax ma ne buñ tukki. waaw léegi ndax ambassadors yi nii because am na some ñi nga xamante ne they are not expert on all areas. waaw gis nga nag moo tax sooy tànn ambassador. waaw tànnal ko mat. xam nga président mun ngaa gërëwee wite président boo xam ne nii may not be an economic expert waaw because then you have the moo tax nga am ministers moo tax nga am ministers yi am permanent secretaries under secretary of naka under secretary principal under secretary and all the secretaries ñi nga xam ne nii they are experts in those fields so if you're sending an ambassador am na yoo xam ne nii moo du appoint ni rek ne ko jox naa la place liggéey lañu war a def maa ngi nekkoon di participer si
National Conference on Tourism and Culture bi nga xam ne ni Ministry of Tourism ñoo ko organise at Kairaba nekkoon na fa ñaari bés yi yëpp and there was something that Amat Bah said and I agree with him du ma agree moom lu bari nag suma waay la ne we have to move away from political diplomacy to economic diplomacy nga xam ne suñ diplomatie they are working on lan la ñoo mën a indi réew mi ñoo toog fa rek ñu naan la His Excellency Mr. Ambassador moo tax du ma wax nit His Excellency du ma wax nit honorable unless mu jar ma ne mu óor ma ne you are honorable or you are an excellent person te I don't see the one anyway Trump so du ma ko waaye excellent because to me dof la you know but so loolu laay wax rek ne yes tukki bi mun naa am waaye lu nekk nañ ko def si xel ba pare nañ bàyyi suñ xel ne alali réew mi du pour tey ñu nekk si réew mi man xëj na mun naa génn fii dee you know or na ma ne in 30 years I may not be alive I would have been dead most likely because suñ life expectancy bi rate bi fii is about 65 yeah. But what are we doing pour make sure ne the 60% of the population 65% of the people the young people ne at least jox nañ leen a future boo xam ne they would have something tangible and strong to stand on foofu laa ñëwee ok leneen li nga xamante ne gis nañ ko moo nekk wàllu migration bi because laal nga wax nga ndaw yi most of them nekkuñ di liggéey te gis nañ lu yàggut Germany seen benn ministre ñëw na fii nii waxtaan na ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ñi di National Youth Council ne am na ay ndaw yi nga xamante ne ñu ngi nekk foofu noonu ci dëkkaam ndaw yooyu noonu soo xoolee su fekkee ne 100% la dafa mel ni almost about 95% bi yëpp ñoom duñ mën a am asylum soo ñooñu ñëpp dañu naa delloo si waat fii ci biir lii di réew mi so da nga gis ne loolu nag su ñëwee booloo ak youth yu nekk fii nii boo tamit beneen problème la moo jula réew mi waaw xam nga moo tax suñ government bi moo tax ma ne Adama Barrow ak nguuram gi dañoo nasaxal seen boppa and in the process nasaxal suñu réew mi because nit ki gis nga xel lu moo njëriñ mooy xalaat xel bu loolu xalaat amul njëriñ sooy doxal nguur da nga war a seet démb la fa xewoon seet nag ngay préparer ëllëg si tey loolu mooy nit dox ba fa nekkoon Yaaya Jammeh dafa ko daan dégg mu ne àddina ñetti fan la démba tey ak ëllëg it's basic but that is the truth even though kooku la wax dof la jagaru suñ ëllëg lu ma wax mooy let's look at the world fu mu nekk nii démba maa ngi read papers yi American papers yi online and suñ dof bi Donald Trump mu ngi wax ne by next week immigration foofu noonu dinañ pare pour start deport millions of illegals in that country nga check Europe fu mu nekk nii the right wingers are mostly the people winning elections ñi nga xam ne dañ bañ gàddi seen dëkk these are the people that are winning elections so meaning ne gis nga àdduna saa nga gën a xat pour gan yi so loolu soo li fi ne moo tax xam nga lu olof ñu ne xoddeeku bala ngaa lakkale xam nga wax jooju ñu ne xoddeeku bala ngaa lakkale mooy su fekkee ne xam nga tool su fekkee ne léegi nga gis àll bi ñu ne mu ngee tàkka li nga xam ne moom la gaa yi laan def dañ daan gas pax nga xam ne safara si du egg si seen tool yi so mii ne daal you have to prepare for the future foog nga xoddeeku bala ngaa lakkale so meaning ne it is important pour government bi look at the trend the political trend of the world ne ñun de fu mu nekk nii problème bi dinañ am ñu ngi am a lot of Gambians yi nga xam ne la leen yóbbu back way mooy toroxtante gi nga xam ne moo nekk si réew mi fii nii ñu ngi fi amuñ liggéey mënuñoo tekki because dara gënte daw yaram sa papa yóbbu la school ak sa yaay nga dem ba jàng am sa certificate tay bi nga war a ñëwee pour jëriñ sa kilifa nga ñëwati toog di xoolante ñoom suba bu nekk loo am rek salaamaaleykum yaay su yàggee ñëwee door di la móolu sax bi laa yaay ñàkk njëriñ te móolu ba la ko indi mooy ñàkk so li lee tax suñ ndaw yi ak not only suñ ndaw yi a lot of African youth di leen jaral ñuy teg seen bakken si xoolite gerte ngir baakwee bi xaru la waa ji ku bëgg a xaru pour rek dem ci beneen réew la la faa yóbbu ñu ne tekki fa nga war a jógee war nañoo seet seen bopp so moo tax ma foog ne gis nga Gambia government bi seen focus should be how do we help that happen moo tax ma ñëwaat si business yi su ma doon wax ak taxes because su fekkee ne fu mu nekk nii let's say the Star TV establishment jox nga leen tax incentives
xëy na su fekkee ne hire nañ 5 tey dañ mun a hire and other 5 ñoo xam ne nii mun nañu def job. What are you doing? You are creating jobs. Jobs yooyu lu moo indi because the money bi nga fay ñooñu would be injected back into the economy and it benefits people. While what is happening now as a result of this high taxation, most businesses either they are closing or they are downsizing. Mënatu ñoo hire ñu war a hire because suñu leen hire duñ ko mën a fay. Yaa ngi gis economics bi is 101 economics. léegi naka la ñu mën a génne from tax based economy as a nation. mooy xam nga let's look at this country. nga gis suñ géej gi. And I'm going to sound like Halifa Sallah feeling a little bit, which is the truth. Yeah. Since ATC ba tey sa xari nappukaay yaa ngi ñëw seen géej gi di sàcc jën ñu leen ay jàppa fayin leen ñu dem ñëwate ñu jàppaat leen am na lu fa nekk waaye ñun what we've done mooy ñun we've mortgaged our natural resources to other entities. Look at what is happening with Golden Lead. Yeah. Look at what is happening to all these muy Gunjur la muy Katong muy you look at Batakunku and or wherever you have resources, the Gambian people are not benefiting from it. Look at the suicidal agreement bu Gambia government signed at EU. Tuna, I came from the United States, very expensive fish. Why Europeans yi study nañu ba ne xam ne tuna de ba nekk sa géeji Gambie bi bari na bari boo xam ne ni nañ fa dem seet naka lañ ko harvester. But what are they doing? ñu fay ñu ne 500,000 euros. Every month or every month. I think it's either a year or the agreement, total agreement. Okay. 500,000 euros. That is pittance. Imagine su fekkoon na ñun our resources where am nga time jawar sa am na something ñu def that makes sense moo tax nga amoon fii ñoom naka NP ak yooyu noonu where soo ñëwee fii sax nekka naka la tudda gaal gu ñëw fii ñu jox la license fii nii bala nga am license you have to have agreement li nga catch would be processed si dëkk bi fii nii it has to be Gambians that are employed and all that so there are other avenues yoo xam ne nii mun nañ koo ibi suñ natural resources yi using nga xam ne it would create employment for the Gambian people but what we are doing instead mooy using our natural resources mortgaging it to companies ñi nga xam ne they are not giving us anything in return so this is what I'm saying but also give Gambians incentives pour ñu mën a ibi businesses there are so many Gambians in the diaspora ñoo xam ne ni bu change bi amee they were running to come here and open businesses they are all over the place a lot of them fu mu nekk nii are so disappointed because of the high tax rate and all that to the extent that they are thinking about folding or downsizing so what I'm saying mooy let's have a very conducive environment for businesses to operate and businesses yooyu with higher people ñooñu would make money that money would come back in the economy. So defee dina dem ba time boo xam ne ni and then the government was cut its size according to its code according to its size. You cannot be spending li nga amul. We don't need to be financing the office of the first lady. That's nonsense. We don't need to be giving President Barrow or any other president a budget for donations. That's nonsense. We did not need a 50% salary increment across the board. That's nonsense. Because what that has done, it increase the poverty gap. Adama Barrow was earning about 2 million a year. So the salary increment yow musuloo si ànd daal 50%. nuñ ko defee is wrong. Naka lañ ko war a defee. This is what they should do. I'm not an economist. Okay. Grade 1 to 6 sell salaries anywhere between 1,000, 1,500 to 3,000. Man, what I believe should have happened, eliminate from 1 to 5, ñu dooree from 6. The president did not need a 50% salary increment. The National Assembly members do not need it. ñoom it dañ war a understand, let them stop giving people this wrong impression ne mën nañoo faj seen soxla every day nañ ñu taxaw nga ne dépasse. You cannot. We have to start being honest to our people and to ourselves. So if you had done that, you would not have to incur so much cost on our economy boo xam ne nii is inflation bi has risen by a percentage point. But what they have done in trying to xam nga this political expedience yi ñi tàccu la ne Barrow moo baax def na 50%. The ripple effect of it mooy ne they cannot sustain it. li lee tax ñuy yokka taxes and in the process businesses
are now facing problems of survival, meaning they may end up collapsing. So in the long run, it's not going to benefit everybody or anybody, and the cost on goods mu ngi gën a increase in dëkk bi, so meaning it's not benefiting anybody. So this is why I believe it didn't make sense pour ñu am across the board 50% salary increment. They could have given that increment ñu doon earn between grade 1 to grade 5, you ñëw to grade 6, and then you start for going forward. Okay, so yow léegi what do you think right now moo war a nekk solution yi ci wàllum lii di migration si ni employment si nguur gi lan lañ war a def, because right now luñ soxla moo nekk solution li nga xamante ne loolu mooy solve li nga xamante ne moo nekk lii problème yi nguur gi, ak tamit wàllum tax bi tamit naka lañ si war a def ñi nga xamante ne ay business owners lañ, doomi réew mi lañ, ak ñi nga xamante ne ay foreign investors lañ tamit. waaw xam nga loolu yëpp we have to look at it. Xam nga mbiri migration moo tax ma explain affaire creation of jobs, because that would help. Because yow fu mu nekk nii there is a lesser likelihood of nga jógee fii ne yaa ngi dugg si gaali séeréer ne yaa ngi dem Agadez la tudda, xam nga jógee fa dem Spain, Agadez, something like that, because you have an employment. Yaa ngi understand lu ma nii, and is it gainful? That's another thing, but gainful employment is also very important. Yaa ngi understand, man dama believe that in this country we should institute naka la tudda minimum wage. Like in the fu ma dëkk fu mu nekk nii in Maryland, my job fu ma lay liggéeyee, they've just started minimum wage across the board, where sooy liggéey foofu noonu the least that you can earn will be $12.50 per hour. So loolu mooy seen minimum wage bi foofu noonu. But in this country, what is the minimum wage? There is no minimum wage. So moo tax you have this gap bi nga xam ne nit ñi they may not be able to in fact get luñ bugg a rabarab yu nekk fii o police yi nekk ci yoon bi di la boss dimbale ma because ñu ngi yàkkamti ñu joxe dépasse. Dëkk bi yëpp yalwaankat lañ, everybody koo tax may ma $10 la laa may ma $20 and all that stuff, and begging, there is no pride in begging. It doesn't matter how crazy you are. ñoo gis sa moroom nit ni xool ko ne ko ma ne may ma foofu $10. waa ji dafa mel ni affaire yi jaxasoo ma mooy the solution to it mooy first ñun ñëpp understanding what the problem is. Lack of opportunities moo tax xale yi di dugg ci géej yi si gaali séeréer yi or whatever you wanna call it, ñu ngi génn fii nii. Now what do we do? Xam nga Gambie bu Barrow jëlee nguur, we were the darling of the world. Everybody was talking about Gambia because we were the low-hanging fruit. We have a country that is just twice the size of Delaware, a population that is under 2 million. We are in a strategic position. You can come here from London in less than 5 hours. You can come here from New York in about 7 hours. Foo mun a lifin naawee si dafa mel ni ñun ñoo nekk si diggi àddina si. Yaa ngi understand lu ma? So everybody wanted to help. Why there is something that is happening. We are squandering that opportunity. Because so dégloo tey wax you guys do your press conference dañ leen lay dem. Why is it that every donor country or agency, say representatives, is speaking one issue that always comes up mooy corruption. Xam nga olof ñu ne xorom suñ ko tuddee si cin dafa ëpp mbaamu manqué. Xam nga soo doon lekkatee xorom si ëppun manqué wu doo ko mention sax. It's like something that is not mentioned. So déggee every time ñu ko mention rek corruption, there is a reason for that, mainly it is there. So what I'm saying mooy we can solve this problem. It's not going to be easy. Why first the government must be brutally honest with the Gambian people. Bu gaay jëlee nguur as I visited them, I've spoken to some of them, I still do. And my advice to them was, listen, man, I think Adama Barrow has an opportunity because he was a guy who came, ñëpp jàppee ko ko am yar la, dafa noppi. People, there was something different from him. Kañ amoon dof la daf ñu xas dañu saaga ko julli fii tey bilaay walaay talaay and all that nonsense naan wax. We have somebody that was totally different. Ma ne fu mu nekk soo waxee nit ñi dinañ ko dégloo. So su ma nekkee moom, let him be brutally honest with the Gambian people. Explain to them what our challenges are. Yaa ngi understand what we need to do as a people. Let's not try to sugarcoat it. Why what they did instead of telling Gambians the truth, we are trying to sugarcoat everything. Every time statement come from State House, there will be another statement to clarify the statement that preceded it. So Luma Moy, we could have used all the opportunities we have. Look at the funds that they said were coming from the EU. Where is it going? Who is it benefiting?
léegi nga dégg ñu ne 11 million léegi nga dégg lii so you've had so many numbers waaye ba tey kenn mënu laa anything concrete dama lay follow National Assembly bi saa ñu questionné ñu laa laaka daadaa kenn mënu laa wax lu clear on that so what that has done mooy it has undermined the confidence that the young people had in this government ne maybe this is a new beginning nañ mën a am liggéey so because now they are like okay you know what to hell with it these people parewuñ so man ma foog ma jëlaat gaal pour dem that's why our kids are still going. What about the Techifi project bi? Which project? gis nañ right now Techifi ñu ngi jëlaat ndaw yi di leen jox xaalis jàngal leen pour gaa njëriñ seen bopp tamit. Those are good. How do you see those? Those are good. Yeah. Those are good projects. Okay. But in the absence of proper accountability and transparency, okay. I don't want to sound like Yaya Jammeh, but he doesn't own the words. You run into troubles again. And let's stop trying to put bandage on a wound. xam nga gaañu soo ko amee. faj ko bul jël bandage rek teg ko ca kawam ne mu ngi faju bandage bi du faj dafa muur rek loolu tax ñu def ko fa it's mooy pour protect from virus and all that du faj so man lu ma feel mooy ne we need to have gis nga dëkk bii waa ji I was suma tànk fii conference lañ ñëwoon conference on Gambia conference on reform and democracy and we looked at all the sectors of government and my conclusion was we have a government that has almost failed and that's not the making of Adama Barrow, it's because of how Jammeh was running this country. So what I believe in first we need to have a national discussion on how to move this country forward. The NDP baax na but who knows what the NDP says da ko la dégg rek saa yu coow amee rek ñu ne NDP bi chances are soo interview woon Barrow tey ne ko what is in the NDP I can guarantee 100% du la ko mën a wax ngir foog ma ne naka fulal na ko it has just become naka la tudd a slogan. So what I believe that we have to build strategic policies and programs yi nga xam ne would impact the lives of the people waaye suñ jógee tey rek ne tekki fii ëllëg naa naka la Henry lay waxee moo bay balu xaw ma naka la lee waaw you know ëllëg kii so daf lay bugg a dafa dem ba gis nga affaire yi daf ko ñàkkal fayda so tekki fi programme I hope that it's genuine and it will not be here to just help a few why it should be decentralized because soo tegee suñ dëkk bi tey ñu nekk si dekki coono gañ ne woon ba nekk 54 years ba tey moom lañ nekk because lu nekk rek ñu ngi focus fii nii ñii lañ am rek but how do we get those people also to benefit our farmers you know look at fu mu nekk nii last naka la tudda béy bi bu gaa yi góobee seen gerte yi pare koo jaay ñu dem ñu leen ay bindal note naan leen ñëw leen amaguñ xaalis nañ ko jël leeta ba newspaper si jóg si coow li jóg ñu door a lijjanti xaalis xam nga loolu yëpp si boppam c'est problème let's also ñun dañ am soil boo xam ne nii it's very fertile it's like we have everything we need to develop except the leadership that would help us to develop that has been our problem for 54 years so moo tax it is important ñu ñëpp look at waa ji ñun suñ dëkk bi ñu ngi dëkk fii foo dem tey mango la waaye hôtel si dañoo dem import mango mu ñëw foo ji tamaate mu ji fi waaye dañoo dem importer tamaate why can't we have processing plants in this country nga xam ne tamaate naka la tudda growers you put them together nga xam ne seen tamaate bi nañ ko mën a turn into loxati ñun mun nañoo produce tamaate loxati it's not that difficult ñun we had our independence the same year ak ñoom South Korea look at where they are today ñoom Singapore what do they have that we do not have te ñun we are placed in a more strategic position than anybody else and we have the competence you go to any international organization around the world anywhere the top people foofu noonu would be Gambians in terms of intellectual capacity maybe dinañ wax ne well ñoom Korea ñoom Singapore soo xoolee ñoom ñu seen budget compare us to our budget it's different. Let's check their size compared to our size. It's different. Yep. Let's check their size compared to our size. Lu ma laa woon mooy ne it does not matter gis nga America si boppam ñàkk gu bare fa nag am na ko ci seene amu fa am na fa waaye the difference mooy gis nga the economic opportunities that are present in that country
mooy they make sure ne there is an environment pour business yi mun a operate ñu hire people moo tax in the United States am na soo doxantee si mbir mi laaj nañ ñi kan mooy vice president ñu ne la xaw ma ko and I don't care because they do not control their lives. So this is what I'm saying, we have the capacity to build our country, while what we've always lacked more leadership, and it has nothing to do with that janguning, but I think that for the most part it's lack of honesty of our leaders and lack of patriotism. Because Kufa talks in Palasi, you are worrying about nakangai facial support rather than nakangai helping nini pour ñu mën a survive. That's what happens. Coow léeg-léeg bari rek suñ demee foofu moto yi dooti taal air conditioner si ñëw sa moto bi bunta bi sa doo ko ibee ci police la ko ibil fàtte nga sax nit ñi ngi laan campel si mbedda bi fàtte nga the survival that the struggle that you went through. So we have to have people ñoo xam ne nii they would put the country first. Unless we have that, we'll have this vicious circle of poverty upon poverty and suñ nit ñi di nekk si teranga ñun ñu nekk si ok léegi nañ waxtaanee mbiri 3 years or 5 years ok gis nañ 3 years jot na gis nañ kàddu yi nga xamante ne wax nañ ko ci rallye bi fële ci Brikama Henry Gomez ba Human Rights Commission bi ñoom condemn nañ kàddu yooyu noonu gis nañ kàddu yi nga xamante ne Ministre of Interior tamit wax na ko yow sa gis-gis si 3 years or 5 years. xam nga gis nga nit sooy wax dangaa wax lu yelloo fi nga nekk. gis nga ku jiite nguur doo wax waxi caaxaan li nga wax danga ko segg bu baax a baax man mu ñàkk fayda mi mun naa taxaw ci mbedd mi wax lu ma neex it wouldn't mean anything ña ko dégg rek ku nekk doxi sa soxla waaye su nekkee in a position of leadership soo waxee waxataloo yow kenn yaa ngi waxal close to 2 million Gambians àdduna yëpp a ngi laa déglu mooy sa wax danga ko war a segg. dama na dégg Moussa Ngom di wax ne mu ne Sëñ Fallou dafa laan wax ne mu ne nit ki gannaaw soo ne ma ne ñu noppi sooy waxati waxal li nga xam ne mooy njëriñ nit ñi lu xew Brikama is very disappointing and a betrayal of the Gambian people. How 22 years dafa am luñ Gambian si dundoon fii moo tax naka Star TV amutoon Star FM duñ discuss politics amoon na lu xewoon ngir ku fi nekkoon daf ñu laan tikku di ñu saaga bañoon na ko ba dem sax di ñu wax kañ lañ war a julli ak kañ lañ warta julli su ko neexee sax jóg ne jineem yi wax nañ ko ne di timis kenn du génn mbaa kenn du sangu timis nit ñi duñ sangu timis loolu yëpp amoon na fi ba nguur gi ñëwee ñun li nga xam ne moom lañ saytu woon si nguur gi mooy ne dinañ jàng ca la nga xamoon ne moo tax moo leen indi fii tey la xewoon bañ ñu indi fii ñu moytu tànka yooyu. Protest is a guaranteed right. Section 25 of the Gambian Constitution dafa guarantee the right pour nit ñi mën a am seen opinion and express it. The Universal Declaration of Human Rights bi nga xam ne ñun we are signatory to give all Gambians the right. The Banjul Charter, which is the African Charter on Human and People's Rights, gives everybody that right. Prior to Jammeh to power, Gambia was known around the world as the champion of human rights in Africa. Loolu tax ñu house the African Commission on Human and People's Rights. Loolu tax ñu create in 1989 by an act of Parliament the African Center for Democracy and Human Rights Studies. So soo demee tey nga toog si rally lan la nit ñi fàttali ko sax si rally bara boobu noonu su passé am nañ moto yi ko génna dinañ la spray ak ndox mu tàng mooy wax ji nga xam ne moom lañ fa waxoon yëpp am na fayda ñàkk na fayda yëpp fu mu nekk nii Gambien si kenn xamatu ci dara lu dul su passé dinañ ko génna dinañ la naka la tura spray ak ndox. Protest is a fundamental human rights, a constitutional right. ba pare Adama Barrow bu mu waroon for office dafa am promises yi nga xam ne moom la coalition 2016 nekkoon one of which si manifesto bi mooy ne ñoom suñu winee they will expunge section 5 of the Public Order Act
Section 5 mooy the act bi nga xam ne requires you pour nga ut permit and all this nonsense. The same act that Jammeh relied on to send Ousainou Darboe to jail. The same act that Jammeh relied on pour arrest Solo Sendeng bañ ko dóor ba mu dee. The same act that Jammeh relied on pour ñu téye ñoom naka Fatoumata Jawara ñoom Nogoy Njie and all these things brutalize leen. The same act that Jammeh relied on to arrest waa Juwara tëj ko fi jail, Femi Peters tëj ko fi jail. The same act that Jammeh relied on pour génne soldats yi in the streets ñu rey 14 students. The same act that gave led to ñoom arresting ñoom Halifa Sallah and all these politicians during the Second Republic. Li nga xam ne ñun ñëpp dañ ko ñaawloo woon, including every single person serving in that government su passé ñu daan liggéeyal Yaya Jammeh. So nga ñëw tey ne yow yaa ngi wax ne ku génn pour protest jënd ngeen moto yu ees yuy tuur ndox mu tuur ndox mu tàng ci nit ñi, this water cannon, ne di ngeen ko def nit ñi. What you are doing mooy you are threatening Gambians with bodily harm. And what they are doing, and may not even understand it, where they are emboldening the security forces, especially the PIU, who I believe they are not reformed yet. Now, you know what? It is okay to use excessive force against anybody who is exercising a democratic right. It was just 1 year, 2 or 3 days ago, Sila Soldari, PIU, rayon ay nit Farababanta. We do not forget that. Haruna Jata, DMB betay ket xamul bu jógee. The guy ku guy fetaloon bu yàggul, the same thing. So you have all these problems and you don't have a solution to them. Guy wax loolu 3 year 5 year bi. Why is it an issue? Adama Barrow moo campaign, coalition ñoo ñëw together ne dañu am agreement, three of them fundamentally mooy one, ne whoever was selected as the flag bearer da nga resign from your party to be an independent, so that the coalition would not be used as a platform to promote one single political party. That was the idea. Mota Adama Barrow resigned from UDP, became an independent. 2, when you will only serve 3 years and your job is to serve as a transition president, make sure that you create the level playing field so that Gambians would go to an election would be free and fair, of which you don't participate and do the third agreement, so that you will be the referee. And there is absolutely nothing, zero, unconstitutional about that, because the Constitution, what it says, if you are president, you are elected to serve no more than 5 years. No more than 5 years. The objective of the Constitution, if you study the law of the Constitution, break it down, analyze what it is doing, it is serving as a deterrent for somebody who is elected to serve a term 5 years or why not you in 2 years, 7 years. That's the only reason why you have that language. So that you cannot go beyond the 5 years without seeking the mandate of the people again. Why it has not stopped you from resigning from office, or dying in office, or being impeached, or whatever. This is why the Constitution again. So if you can resign, go step down, there's a vacancy, ni len ko wara filer, ku len ko wara filer. So yow da nga bëgg pour mu hono 3 years. Wow. Why let me come to that? Because it's now 3 years was not signed. The understanding signing ko. Guess what? They sent a manifesto. Buñ submit at the IEC. Ba Adama Barrow submit ne suma documents yaa ngi nii. But ndax Gambia si boppam sax are ready for another election. So let's come to that. This is the discussion. This is where I believe the government, because I hope you'll appoint us, because you'll make more sense than you talk with the youth and Cholo Barili. But here is the issue. ñoom buñ agréé seen agreement bi mooy woon ne when they come to power they would go to the National Assembly and amend the Constitution so that su fekkee president bi step na down, whoever succeeds him or her would hold the office for 3 months and then we'll go to elections. That was the agreement. Now let's come to that nañ am elections, duñu am elections. Could we have? Yes. Why what Adama Barrow and his people did, they deliberately stalled the process so as to make it impossible for elections. How did they stall it? Well, first of all, Bambuge Madam Fatoumata Tambajang, my friend and Sumamere, pour mu nekk vice president,
Didn't they go to the National Assembly to amend the constitution so that the upper age limit would be eliminated? They did. When they wanted to appoint Asan Jallow, Raymond Sok, Jibu Jane, and all these people as Supreme Court justices, because the Constitution never put on a cap at 70 years, did they go to the National Assembly, present a bill that would raise the cap from 70 to 75? They did. The provision of the Constitution, we're talking about succession, is not an entrenched clause of the Constitution, meaning it can be amended by the National Assembly. Did they take the bill there? No, because it did not interest them. So meaning Adama Barrow never had the intention of going for election. Going for election. But again, something else more happened. I'm not going to blame Adama Barrow alone. Mm-hmm. What happened? My other friend and comrade, Ousseynou Dabo, made a colossal mistake, and I've said this thing to him. When he was at that press conference, when they were announcing the Tactical Alliance for National Assembly elections in 2017, anybody who wants to force Adama Barrow to step down after 3 years, go to court. What he did was emboldened Adama Barrow. Because Ousseynou, I believe, there are certain people freely whose words, and Ousseynou is one of them, he is one of the most powerful people in this country, whether people like it or not. Yeah. So whenever Ousseynou speaks, whether it is private, that's more than a private, personal opinion. He doesn't have that anymore. Because when Ousseynou speaks, people listen. And the other person is Halifa. That is why when everybody says, Anna Halifa, there are people, when they speak, the whole country would listen and it would be debated for months. Maybe when Ousseynou was saying that he was looking at the constitution, you know what, there is no need pulling your skin, let's do 5 years gain of I never believe ne. What do you do on Wahi press conference? Wahi nyom nen la won. Let's sit and talk because of problem boom in the Moyland. You know, well, Adama, constitution more maybe for 5 years. Why not you cannot succeed yourself? Adama ne date. The same constitutional moment for 5 years also gives me the right to succeed so papa. And you see where the problem is now. But not only Ousseynou too. Ahmad Ba, my other friend, we've had that. My party, my friend, too, because these are all friends. I've worked with these people for over 20 years. Adama Barrow musma ligay mom xawmako won. Why muy Ousseynou Dabo, muy Ahmad Ba, muy Halifa Sallah, who have worked with for over 30-something years. Why muy Ahmad, Ousseynou, and all these people. Henry, I grew up with him. I've known him for over 40 years, so I know these people. When my friend and comrade Mai was fired, he had an interview, and it was published on the Standard. And he was saying that your word is your honor. You must always honor your promises that you made. Ne Adama Barrow dafa wara honor the promise that he made for 3 years. What is my party's position today? Change. Dr. Ture was there. What is her position today? So meaning that yes, Nenko take on Ousseynou lap because Momo make the initial pronouncement. Why ba ko Ousseynou di wax my party ngi toga mom, Ahmad Ba ngi toga mom. Why didn't they take the mic and say no, Waji, I think this is an issue that we can discuss in house. And for the 3 year, 5 year, in that press conference, Sala Chowli Dore better 3 year, 5 year. Okay. So this is what I think should happen. Okay, so your finally time is against us. You are in for 5 or 3? I believe in the interest of our democracy and in the interest of trying to demystify leadership, I still believe that 3 years should be the agreed term and Lola Barrow will serve, and they should make it happen. But I also believe President Barrow should not just go to a rally, threaten nit ñi ay affaire loolu mënuñoo ragalal kenn tiital kenn fii. Those days are over. You understand what I mean? President Barrow must respect the Gambian people and have an address to the nation and tell the people exactly why he feels that he should serve for 5 years or 3 years. Okay. Thank you very much. Thank you. All right. Thank you very much. Jërë ngeen jëf rek jërëjëf kii di coach Pa Samba si ñëw bi nga xamante ne ñëw nga uyu suñu fii si Up This Morning. Thank you. All right. Dinañ dal di jël lii di little break rek ànd ak kii di Sona Jobaate su ñëwatee rek man ak Mariam nañ waxtaanee ki nga xamante ne moo nekk kii di Sona Jobaate jamono ji nii rek mu ngi dee am tournée bi nga xamante ne mu ngi ko